I love the passage of time. I know it is the only constant in life, that time will pass. That notion is comforting to me. The pain and fears of childhood have passed. Time has broadened my perspective on things and has permitted me to heal my wounds. What happened years ago does not hurt as much. I missed my family so terribly that sometimes I just couldn't think of anything else. I thought about my family constantly. I was yearning for them. I yearned for them for 6 years. And then as I remember, one day I got up early in the spring, and it was the first beautiful day of spring. And there was a beautiful tree in our yard, in our front yard, and I remember the blossoms, looking at the blossoms. And as I was looking out the window, like, I can't explain it, but something happened to me. I felt so relaxed. I don't remember feeling so relaxed. And in that moment, I stopped yearning for them. I then wanted to see them through the years. Not so much that I missed them, but I began to feel that what happened was almost in my imagination. או, הנה. תקווה. Yאיר. Oh. Well, good to see you. Good to see you. You look good, wonderful. You look good. תקוה הייתה אחותי, לכל דבר ודבר. היא הייתה יותר מבוגרת ממני, הייתה אחותי הגדולה, לא היה אף אחד, אבי עבד עד מאוחר. אמי הייתה מאוד עסוקה, מישהו ניסה אי פעם להעליב אותי או להרביץ לי, אז תקוה הייתה ישר מגוננת עליי ולא נתנה לאף אחד להתקרב אליי. ואני הייתי מאוד גאה באחותי הגדולה. זאת אומרת, אני זוכר שהייתה המגינה שלי, לא ההורים, אלא תקוה, יש בעיה, תקוה תגן. זה לא פשוט למצוא היום. I couldn't believe the four of us lived there. It was so tiny. אם אני לא טועה, זה היה הבית. No, it's the other way. It's 46. Yאיר, that's 46. I think they changed the numbers. 52 is this. בכיוון הבן הזה. הפינתי? Maybe there. I think that this was the house. I don't have a very happy memories of here. Nechama was a tough parent, right? מי פה הכי ותיק? אנחנו פעם גרנו, מחפשים... איפה גרנו? Hello. Hello. שלום, שלום. אמא? אוי, נחמה. איזה יופי. שלום, שלום. את זוכרת את תקוה? את זוכרת את אוי, התקווה. תקווה? או, נחמה. אוי, איזה יופי. יופי, יופי, יפה, יפה. איך את מרגישה, אמא? בסדר, פחות או יותר. פחות או יותר? כן. אז את רואה שהבאתי לך את תקוה, אמרתי לך שאני אביא לך את תקוה. כן, אז התחלתי להרגיש תכף יותר טוב. הלוגיקה עובדת, הזיכרון כבר לא. הזיכרון כבר לא. אבל הלוגיקה... הלוגיקה, כן. נכון. השכל עוד עובד. השכל עוד עובד. כן. עכשיו, אני לא יודע, אולי אמא שלי זוכרת,
אני חושב שגם מה שהטריד את אמא שלי זה העובדה שתקווה לא הייתה כל כך טובה במתמטיקה. אוי. נכון? זה היה אסון את נורא זוכרת את זה? לה. זה היה אסון בשבילה, שאני לא יודעת מתמטיקה. נחמה היא מורה למתמטיקה מהכוכבות ברמת גן וכך הלאה. והיא גם מדדה, אני חושב שמדדה אנשים, אוקיי? אתה טוב במתמטיקה, אתה חכם, אתה לא טוב במתמטיקה, יש פה בעיה, איך תגדל? זה במשפחה שלנו, לא יודעים מתמטיקה. אז זה לא במשפחה. אם את לא טובה במתמטיקה, את באמת לא שייכת למשפחה הזאת, נכון? הבית היה לנו, זאת אומרת, מעט מאוד, כסף לא היה כמעט, הם עזבי קיבוץ. הייתה סבתא בבית, גרנו בבית מאוד קטן, שבאמת היו תקווה ונחמה, בצלאל, הסבתא ואני. אז היה מצב קשה. באותה תקופה, איז ועדנה היו בלי ילדים, אמריקה, היה שם כסף. אני לא חושב שהם היו עשירים גדולים, אבל הם חיו נעים ו-comfortably, אוקיי? ולפחות בעניין הזה, בצד הכלכלי, אין ספק שזה היה שיפור גדול. לא, ילדה חמודה, אנחנו אהבנו אותה. כן? נכון? אני אהבתי אתכם מאוד מאוד. כן. בטח שכן. בטח. בטח. יום לפני ששלחו אותה, אמי ישבה והסבירה לה שהיא לא ביתה, שזה היה משהו נורא. לילה שלם. מאוד קשה, מאוד קשה. היא הייתה הנשמה שלי. הכל, הכל. ופתאום שולחים אותה. Just like it was yesterday. זה היה מאוד קשה. כן. The day was bright and sunny, fairly crackling with the kind of clarity for which Conus was known during spring and fall. It was the sort of day in which, under ordinary circumstances, Bronya might have given a more wholehearted thanks of gratitude. Gratitude to God as she strolled with her two daughters along the Neris River. However, beneath the mask of promenading strollers, there seemed to be a ripped gash in the air. Lurking beneath such a pleasant riverside scene in Lithuania was one of the ugliest and most horrific moments in human history. It was largely invisible to those outside the ghetto, though the acrid odors and the ghetto fence, as well as the barbed wire, told Bronya and any passerby more than they really wanted to know. Suddenly, and quite unexpectedly, a tall, dark-haired man amongst the street-sweeping detail broke away from his group, running at a fast pace toward the small family. She was startled and drew back instinctively. She quickly noted that this was a handsome man, probably a Jew. He fought to catch his breath from the brief sprint. In a demanding tone, she asked him, "What do you want from us?" "Don't be afraid," he told her. "I need to ask you for help, and I only have a moment to speak. But we have hidden our 3-year-old daughter who is close to death. She won't survive another 2 days. I had to take a chance and ask you to take her from the ghetto and save her life. Otherwise, she will surely die."
Ronya's heart skipped a beat. I'm so sorry for you, she whispered. But I cannot risk the lives of these two children by doing such a thing. You know that just standing here and having this conversation can be used against both of us. She hurried to her husband, Adomas, at his printing shop, fighting to suppress the tears of emotion which had been stirred within her. Adomas saw his family approaching his shop. What is going on here, Bronya? What's this all about? Asked Adomas. When she could finally speak, she told him the story. So what did you answer him? He asked. She said, of course I said no. What else could I say? How could I put all of our lives at risk? This is Jesus' way of giving you a chance to pay back for the way in which you were saved as a child. We must go back and save this child, he said emphatically. גבעת ברנר, 22 בנובמבר 1947. שלום רב לך בצללי יקירי. זה 6 ימים שאימא ותקוה הגיעו לכאן, ואני רק עכשיו כותבת לך. זה גבעת ברנר, כמו שאת רואה. פחות מתקוה מתפעלת אימא מחיי הקיבוץ. הצריף של אחותי יפה לא מצא חן בעיניה. יפה וצבי מסרו לנו את הצריף ושלושתנו גרות בו עכשיו. את תקוה התחילו כולם לפנק, היא יצאה לגמרי מגדרה. אצל יפה היו הרבה שמלות וצעצועים בשבילה. התחילו להלביש אותה סמלה אחרי סמלה, ואתה לא יודע איך שפועלים דברים כאלה עליה. עכשיו היא דורשת בכל יום סמלה חדשה, תחתונים רק של משי. הלכנו איתה פעמים אחדות לבקר את גן הילדים. כולם מקבלים אותה בחיבה יתרה. המטפלת סיפרה להם שתקוה ברחה מהיטלר וממטירים עלינו מטר של שאלות. באיזה אופן תקוה ברחה, והאם היטלר נתן לה את השמלות שהיא לובשת. הצריף הזה שהוא נראה לי עזוב לגמרי. Oh my. If you want to move in, it's about time. Wow. My God. Oh my. Yeah, something like that. שלום יקירי, כתוב לי מכתבים ארוכים, הרבה, אני מנשקת לך, שלך תמיד נחמה. יכול להיות, אני זוכרת חדר, כבין החדר. Listen, if this is the place, I'm not surprised that Nechama was complaining. Yeah. I was in גן ילדים when Yaya was born. They called me from Rehovot. They told me that I had a little brother. I remember being in Gan Yeladim when the call came back. That somebody wanted to exchange me for a doll. Yeah, a doll. That you'll get the doll and they will take me. Yeah, and then I said no. שלום. Shalom. בשבילי, אני צריכה לתת לך נשיקה. אני נורא כל כך טוב לראות. אני נורא שמחה לפגוש אותך, אני נורא התרגשתי, ואני זוכרת איך היית נראית בדיוק, וזה מה שאני זוכרת. היית נראית חמודה, מסודרת, מטופחת. את מצאת חן בעיניי, אבל אני לא העזתי לגשת אלייך, כי אני בעצמי הייתי מפוחדת. את היית מאוד סגורה. closed. אני הייתי פחדנית, והם היו אמיצים וחזקים, לא רצו אותי, לא רצו לשחק איתי, ואני זוכרת פעם זורקים אבנים קטנים עליי, אני זוכרת את זה. הגרמנים החליטו
לחסל את הגטו. ופרסמו מודעות ברחובות, פלקטים, שכל יום לפי אלף-בית של השם צריך להתייצב בשער. רובם התייצבו, אז חלק שהחליט לא להתייצב, חשבו שהגעת הרוסים היא קרובה, הכינו מי בונקר, מי בנה קיר כפול, מי בנה על יד גג מסתור. יוסף תכנן לעשות בונקר. חפר בארון איתו, ואני קצת. זה היה במחסן שנכנסים כאן, היו בית דו-משפחתי, היה שני מחסנים אחד ליד השני במחסן אחד. חפר, ככה. יורדים עם סולם רגיל, נייד, ומקום לשתי מיטות כפולות. אחת בשביל אסיה ויוסף, אחת בשביל אהרון ואני. הייתה בעיה מה עושים עם החול, הוציאו קובים עם חול. זה פיזרו בחצר, בגינה, לקחו תפוחי אדמה, חתכו ושתלו אותם בדי קילו, עושים גינה לגדל ירקות שיהיה מה לאכול. במרתף כזה, אבא עשה קיר משהו כזה, ושהסתירו אותך. שמה, נתנו לך להריח משהו שמרדים. קלורופורם, כן, משהו כזה, כן. ואני ישנתי כל הזמן ש... או ישנת או שבכית. כל יום להרדים את הילדה, או לתת לה להריח קלורופורם, והיא איבדה תיאבון, והיא איבדה משקל, וזה... גרם להם לדאגה גדולה, לכן חיפוש דרך להבריח אותה אצל גויים מחוץ לגטו. זה יתעצם כל הזמן, כל יום שראו איך שהילדה מצטמקת. הם חיפשו דרך איך להציל אותה. In 1988, when we were talking about the Holocaust and the murder of the Jews, and I asked him, well, didn't people help the Jews? He said, yeah, there were a few. Would you like to meet somebody like that? I said, yes, I really would. What kind of person takes those kind of risks? So they arranged to visit Bruna and Adonis. אנחנו מגיעים כאן למקום מאוד מאוד חשוב, שזו הייתה הגימנסיה העברית, שלא רק לאה גולדברג למדה פה, אלא גם אמא שלך ואבא שלך למדו פה. ופה יש לך כתובת בעברית. ואני לא אתפלא אם אמא שלך הייתה לא פחות טובה לאה גולדברג. זה המספר 8? That's where my parents lived. עצם ויוסף היו שניים כמו מז'ורנל אופנתי. אני הסתכלתי מכולם ככה מלמטה למעלה, בגיל 13-14, והם היו כבר נשואים עם ילדה וזה. אני ראיתי בהם זוג יפי תואר. אפשר ללמוד על האופי שלהם, שנתנו שם לילדה בזמן כזה תקווה. לא. לא. Flowers. Yeah.
Yes. You look good. He looks good. I owe you so much. No, congratulations. We didn't see each other a long time. Yes, it's a long time. הם מצאו קשר עם המשפחה הזו, קתולים אדוקים, ראו בזה כמצווה. העיקר התפקיד שלי היה ללכת ליד הגדר בשעות הלילה שחושך, ובהרבה ערבים או לילות אסור היה אחרי 10 בלילה או 9 בלילה לעזוב את הבית, היה צריך להיות בפנים. היה לנו נוסף לטלאי הצהוב שהיה לכל אחד, היה לנו סרט על היד, שאנחנו שליחים של משרד העבודה הגרמני. יכולתי ללכת 10 פעמים להנה וחזרה, לראות מכאן ולעבור משם וללכת עוד פעם, לראות כאילו אני עסוק. הייתי צריך לראות מצד שני איפה שקט שאפשר לעשות את העברה, מתי מתחלף המשמר. כשבלילה הייתי צריכה לנסוע לגטו, אז בלילה איכשהו פחדתי לנסוע לבד. קבענו בשעה 3 בצהריים ולא הצליחו להוציא. אחר כך אמרו להגיע בשעה 9. ב9 אנחנו באים ושוב אין אף אחד. איתרנו את המקום, לא היה עם גרנטיה שזהו, זה טוב, אבל זה מה שיצא. אני יודע שדחינו. אמרנו שנעשה את זה בשעה כזו, ואחר כך דחינו פעם, ודחינו עוד פעם, שייכנס לתוך הלילה. גם הם היו בסכנה של בטח, סכנה גדולה. כן. אנחנו מחכים שעה ועוד שעה, ואף אחד לא מוציא את הילדה. בחוץ כבר לא רחוק מ10:30, בשעה 11 שעת העוצר. עטפו אותה עם חצי שמיכה נדמה לי, ושק אחרי זה, ואמא, אסיה לא היה לה נפשית. כן, היא לא הייתה שם. לא. She couldn't take it. לא הייתה. of course. ואבא היה עם הראש אצל אמא, וכאן לא ידע איפה להסתכל לכאן או לשם. אני דרכתי חוט אחת למטה נדמה לי, ואהרון משך חוט אחת למעלה, וככה מהיד השנייה. Kada jau atėjo, dar neatėjo tas laikas, jisai šūktelėjo, suriko, paimkit. על הגשר בקצה אחד, עצור. את באה לקצה השני של הגשר, עצור. מה זה? מאיפה אתם? אצלנו הכל רועד. הבנות נשארו בבית ואנחנו חזרנו ב11, שעת העוצר. אני נסעתי את תקווה בזרועותיי, והדומאס דחף את האופניים. לחייל שעצר אותנו אמרנו שאנחנו חוזרים מבילוי, ואיתנו ילדתנו הקטנה והיא חולה. הוא ראה את הילדה ואת הכיסא על האופניים, ונתן לנו לעבור. אני הייתי נוסעת לשם, ואנחנו פה טיילנו, ואסיה בערך יודעת את הזמן, והייתה באה לגדר, גדר כזאת גבוהה. והיא מאחורי הגדר ראתה את תקווה, ותקווה לא יכולה לראות אותה.
Dear Rose, I thank you a great deal for your friendship and for your anxiety about Taqwa. On August 5th, at night it happened. Now it is dreary in the house. Everything one puts away remains there. The sweet little hands are no longer here to drag everything over the length of the floor, but one large thing did remain, a deep wound and yearning in the heart. After our major operation, it seems that the surgeon forgot his scissors inside. I must, however, contrive to play the role of the clown. I wish you all the best in everything you do. Asya. Labadiena, panai ponios, šiandien Kauno rotušėje pasaulio tautų teisuolių pagerbimo tradicinė ceremonija. It is great honor for me to represent today the state of Israel in this emotional ceremony, awarding Lithuanian citizens with medals and certificates of Yad Vashem, the Holocaust Heroes and Martyrs Authority. Apdovanojimą priims Adomas Gecevičius ir dukros Vitalija. את אות הכבוד יקבל אדומס גצביצ'ס ובנותיו ויטליה וליגיה. כמה שבועות ברוניה ואדומס ניסו להסתיר את הסוד שלהם מהשכנים. אם היו מגלים, כולם היו נרצחים. אחרי זה החליטו לבקר את הדודה של ברוניה אשר התגוררה בכפר. אולי תקווה, אשר הפכה להיות תיקיליטה, יכולה אולי להישאר שם עד שהמצב יירגע. ברוניה הסבירה לדודה שלפני 1.5 שנה ילדה לא תינוקת אחת אלא 2, וקשה לגדל תאומות. It's big area around nobody else, maybe 2 kilometers from each other, a safe area. When Bronya was a little child, she was also staying with at the same place also? Yeah, but no, it is like ping pong, 6 ounce, and for everybody stay she 6 months, half a year, 3 months, it is because everybody wants to help, and everybody divided her. ברוניה גדלה כיתומה אצל הסבים והדודות בחווה. אביה עבד באמריקה, ואימה ואחיה הגדול הגיעו לשם באונייה, ואותה החליטו להשאיר כי הייתה חולה וחלשה. אימה מתה שנה אחרי שהגיעה ונקברה בשיקגו. בא שכן בשם מונגו, והוא הזמין את יוסף ואסיה להיות בבונקר איתו. הוא הרחיב את הדירה שלו, גם בגטו מי הרחיב דירה. אבל הוא נתמך על ידי הגרמנים, והוא באותה הזדמנות בנה בונקר, והיום אפשר לקרוא לזה בונקר אטומיים, כי זה היה במקום בונקר של קרשים, שנדות וחול, הוא בנה מבטון וברזל כפי שצריך. שהיינו כמה זמן בבונקר, אהרון ואני, חשבנו, אנחנו נחיה בלוקסוס. אז שיצאנו, שיד בוקר, מצאנו על יד הדלת של המחסנצ'יק, איזה 10-15 איש, שאמרו, רבותיי, או כולנו או אף אחד. נכנסו כולנו. כעבור זמן, היה שקט, לא הריחו ריח שריפה מכיוון שהיו בתי עץ שהם שרפו ולא שמעו יריות. החליטו שמישהו יצא החוצה באמצע הלילה ולראות מה המצב, אולי הרוסים כבר כאן,
ואנחנו יושבים סתם, והגורל נפל עליו. האח של אסיה, שהוא יצא לבדוק. הוא יצא מהמחסן הזה, מהחצר הגיע לחזית הבית לרחוב, עלה על כמה גרמנים עם רובים מקודנים, והם אמרו לו, תגיד לנו מאיפה אתה בא, יש לך מזל, מכיוון שאת כל מי שאנחנו מוצאים עכשיו, יישלח לגרמניה לעבודה. אחרי זה, אנחנו נשרוף ונפוצץ את הכל, לא יישאר אבן על אבן. הכניסו אותנו לקרונות של בהמות, ואותנו לקחו לגרמניה. ואנחנו היינו בטוחים שאסיה ויוסף פתוחים, הרוסים יגיעו עלו, ייקח שבוע, ייקח שבועיים, והם יקחו את תקווה וזה. I can't find more words and I can't express what I feel right now. But I'm so glad to have this opportunity publicly to thank you. אדומוס וברוניה לא ישבו בחיבוק ידיים, הם הזכירו את דירתם, פיטרו את המשרתת ומצאו בית אחר בסביבה רחוקה. Apollos balkonas. Front balcony, see? Yeah, it is 2-floor house, dvi aukštų namas. You was living, but you was sleeping. The second floor. I remember a cow coming up and I was so frightened because I didn't know that a cow could not go. I was afraid that the cow would come too near me, and I think I remember I hid in a closet. And you remember about banana? No, I don't remember. That was a terrible thing to do. Yeah, but we Somebody did that. could have But we did that. And watching from back window, who can sleep at that? Why? Mes turėjom ilgus plaukus, ilgas kasas. Ir jeigu susipešdavom ko nors, aš jai, o jinai man. Ir abidvi lenkiam vieną kitą prie žemės. Visko buvo, mes ir šokom, ir dainavom, ir sukibusios rateliu eidavom, bet ir susipešdavom. אנחנו ידענו שאחותי בהיריון, לה נולד ילד. כתבתי מכתבים למשטרה, לעירייה, לכתובות איפה שהם גרו. והאישה הזאת, גצביצ'נה, באה לעירייה. אחותי השאירה לה כתובות של המשפחה בארצות הברית, בדרום אפריקה, ואמרה שאם מישהו מחפש את המשפחה הזאת, אצלה ישנה הילדה של אסיה ויוסף קלמוביץ'. She remembers story and she can explain what kind of child she was, okay? Mama labai skanius blynus kepdavo ir mes, kaip mes buvom 3, o keptuvėje 5 blynai. Negalėjom pasidalyti. Mama visada Tikvai duodavo pirmutinį, o aš norėdavo atimti. Bronya used to give her first, Tikva the first one, and then Vitalia.
Bet tai nieko, viskas taip. Tai pasai kaip su šakutė. Ai, tai tada puh su šakutė. Kas? Tikva. Jūs jai? Jinai man. But for me, she was excellent. So, באותו יום בבוקר הגיע המכתב שלי. אחר כך, בצהריים, יותר מאוחר, אחרי כמה שעות, באה ברוניה עם הפתק שאחותי כתבה לה. המזכירה אומרת, רגע, היום הגיע מכתב שמחפשים... קיבלתי גם מכתב מהעירייה, וגם היא כתבה לי מכתב, שאצלה נמצאת תקווה, ותמונה, 3 ילדות. מי הילדה שלך? את בעצמך תדעי. רצינו לנסוע לליטא, אבל לא נתנו. אצל הרוסים אסור היה לנסוע ממקום אחד לשני בלי רישיון. תפסו אותנו בדרך והחזירו אותנו בחזרה, ואחרי כמה חודשים עשינו דרך אחרת, דרך ים הכספי, קווקז, שם עברנו. נכנסנו הביתה, 3 הילדות היו בתוך אמבטיה, ואני הייתי כל כך נרגשת, אני לא יודעת, לא ראיתי, אבל הוצאתי את תקווה. והם דיברו איתי שאני לא אקח אותה, אנחנו מאוד אוהבים אותה, אנחנו נביא אותה תחת כנפי הנצרות, נעשה אותה נוצרייה. אם את תקחי אותה, היא עוד יכולה פעם לסבול עבור היהדות שלה, כמו שההורים שלה. When I was interviewing Adomas and Brona kept asking me about Chicago. She wants to go to Chicago. When Chama gave me the insight that her mother had died here in 1915, and she always had this dream to visit her mother's grave, well, that made an impression. Well, now I understand why she wants to come, and I'm going to make sure she comes to Chicago. Today, with help from B'nai B'rith, a reunion. Brona, now 79, coming in on Aeroflot. תקווה יקרה, מה שלומך? איך את מרגישה? איך היום ביום הולדת? אנו שולחים לך צמיד וטבעת. אני מברך אותך. במזל טוב. שתצמחי כשושנה ותעלי ותגדלי עד 120 שנה. ועכשיו אני מאחל לך כל טוב, הרבה נשיקות לך. שלום רב לך תקווה, יאיר טאומן. שלום חביביי, מה שלומכם? ואיך אתם מרגישים יקיריי? איך כל המשפחה ומה חדש? אני עכשיו בעבודה של איז. תסלחו לי שלא כתבתי. אני מאוד עסוקה עם השיעורים שלי מבית הספר. בוודאי שעדנה ואיז עוזרים לי בחשבון, זה מאוד קל עליי. אני חושבת שיש ילדים בכיתה יותר גרועים בחשבון ממני, ואנחנו לומדים בחשבון שברים, דסימלס. אל תשכחו אף פעם שאני אוהבת אתכם בכל ליבי, אף רגע אני לא שוכחת אתכם, אפילו מתי שמכתב לא מגיע כל שבוע. בכל רגע אפילו שאני הולכת לבלות למסיבה, הדבר הראשון שאני אומרת בליבי זה כמה שאני רוצה שתהיו עימי תמיד. אני אומרת את זה לעדנה, ומתי שאני מספרת לה איך הייתי איתכם ומה עשיתי וכולי, געגועים עזים מתעוררים בליבי, לשוב אליכם יקיריי. אני רוצה להתחיל לבכות לפעמים. I felt that they weren't, that Nechama didn't love me. I was very much afraid of her because I remember not being able to do anything right. She always thought whatever I did was not good enough. And I took it, and they always knew, they always treated him like a very, very smart
child and I wasn't, and I felt that was right. I just accepted it as being true, that he was very smart and I wasn't smart at all. I'm sure that Bezalel loved her a lot. Oh yes, absolutely. And by the way, I'm sure that Nechama loved her a lot. I'm sure about that, okay? Because you cannot, I cannot explain the fact that, okay, she sent her to the United States. She got rid of her, if you want, okay? But then she was obsessively wanted her to write letters. She signed letters all the time like mother and father. I mean, she insisted that I write to her. She insisted that we'll keep, she did not let her go. Edna said through the years to me, we give you everything. How can you, and yet it doesn't mean that much to you because Nechama has such an influence over you. Nechama said when she came to Israel, her idea was that I would live with that uncle for 6 months and that aunt for 6 months and me for 6, like that. And she didn't expect that she would have 100% responsibility for me. I felt the anger towards Bezalel because he didn't want me to go. And he told Nechama that if we have a food on the table, Tikva will have food on the table too. And he wanted me to stay. And the anger came out in me is because he didn't stay up for me, stand up for me. And he didn't fight her. I wanted to come back so badly, to the point where Iz bought boxes for me to pack up. And Edna and Iz didn't want me to go back in the worst way. They tried to talk me out of it. But I missed my family so much that I thought that I wanted to go back. ועכשיו אנחנו באים ליום שאני טסתי, ביום לפני הטיסה. נחמה עשתה לחגיגה, וכל החברות שלי באו. אנחנו רקדנו רקדים, אנחנו בחצר שלנו, וזה השולחן היפה, עם הכל, לאכול. או יאיר עושה פנים. אני הייתי מזועזע מהדרך ששלחו אותה. הייתי מתגבר אם זה היה קורה למישהו אחר, אבל זה שזה ההורים שלי, זה קשה לי עם זה. זה לא רק לספר לה שהיה לה זוג הורים ביולוגיים, לא רק להזכיר לה שהיא גדלה על ידי זוג הורים ליטאים, אלא שעכשיו שולחים אותה פעם שלישית לזוג הורים רביעי, מסתבר, היא לא אחותך, היא בת דודתך. קשה. אני חושב שפה היה אפילו יותר עניין של הרמאות, שעבדו עליי, מה חשבו להשיג בזה, איך לא ידעתי. אז הרגשתי באמת מאוכזב מאוד מהפגיעה. Nechama said that my parents were really her sister and brother-in-law, and that she wasn't my mother, she was my aunt, and Bezalel was really my uncle. But I still believed that Yair was my real brother. I didn't want to hear that. I always tried not to think badly of her because she was very important to me. I also loved her a lot. And that's why I felt neglected. That's why I felt that she just let me go, because she did.
to me. I missed Yair the most, but I missed my aunt and uncle too. I also missed everything about Israel. I missed the country, I missed the music, the folk songs. We always sang a lot. אמא אמריקאית, זאת עדנה, שהייתה מאוד צעירה. She worked very hard to make an American girl out of me. She was fantastic. She meant very well and also was just fantastic. They loved me very, very quickly. It was amazing. She always felt that I was more connected to my aunt than to her. I felt guilty because I didn't love them right away. It took me a long time to develop a love for them. She has certain protections, like anybody would. If she were to show her true feelings all the way through from early life, she'd be in a mental hospital. She'd be crying and angry and disturbed every day of her life. But she was a strong person. She worked it out in some way. And part of the working out is burying feelings. והוא את כל התמונות של הנכד שלי. כל התמונות האלה מהנכד שלי, הוא יבוא כאן בעוד שעה. I always wanted to get married. I wanted somebody for myself. I wanted somebody to talk to. I wanted a close connection with somebody. But I never thought about children. Shell was older and he wanted to start a family. And so I went along. But it was very difficult for me to become a mother. I was very much afraid to lose them because I lost so many people in my life. It affected Joey very badly. He felt that he had to walk on eggs. He felt I had a bad temper and I let it out on myself. I hit myself, I banged my head until it hurt. I used to scratch my face until it hurt. I never touched my children. I was so afraid I would do something. I would never touch my children. How are you? Okay. I'm glad I came too. Thank you, Ben. Get Ben. Can let Bubby hold you? Can I hold you just for a minute? I have a wonderful, wonderful grandchild now. He's 2.5 years old. I love to hold you, don't I? Yeah. I get scared to death sometimes. If anything would happen to him, I just get scared to death. And he's healthy and wonderful and he's safe. And I think about that. He's almost 3. He's about the same age as I was when I was given away, where they smuggled me out of the ghetto
And I think of this little guy. It's difficult to imagine him being torn from his parents. Oh, thank you so much. They're beautiful. I love them. Mommy. I love them. Thank you. What? Yeah. You call raining. It's raining. Yeah. It made me realize how strong a woman she is and how wise a woman she has become and how she handles her relationships here in Litau, her warmth, her modesty, her not having to be the center of attention, not really wanting to be the center of attention, but willing to share her story. I think it just confirmed my sense of Taqwa as an extraordinary woman and partner.